போலாமா? இது யார் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு? அப்பா அம்மா இன்சூரன்ஸ் யார் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க? எப்படி வந்து உங்களுக்கு தெரியும்? கான்டாக்ட் எப்படி உங்களுக்கு கிடச்சிது? ஆன்டி ஓ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஐடி ஐடியில் இருக்கீங்களா? நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க? வின்சி வில்சன் வின்சி வில்சன் லாஸ்ட் வந்தீங்களா? நீங்களா? 2 பேர் வந்தீங்களா? லோகேஷ் மெட்ரோ லைன் மெட்ரோ வார்டு யாருமா ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா? மணியா? கடம்பத்தூர் மணியா? நன்றிங்க. மற்ற எல்லாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிட்டாங்க. வின்சி வில்சன் ஒரு அபினவ் வித்யாதீர்த்தன் என்னோட ஜோனல் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி, நாட் இண்டியா ஹெட் ஆஃபீஸில் வந்து அதாவது நாகராஜன் எங்கள் சென்னை ரீஜனோட ஜெனரல் செக்ரட்டரி, ஓரியன்டல் பிஸ்னஸ் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் பாலகிருஷ்ணன் நாட் இண்டியாவில் 15 இருந்தார். இப்போ கிளாஸ் எடுக்க போகிறவங்க லதா மேடம், இவங்க வந்து நியூ இண்டியாவில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க. விஆர்எஸ் போயிட்டாங்க. இப்போ கிளாஸ் எடுத்துருவாங்க. மார்னிங் கிளாஸ் எடுத்தவங்க தெரியும் அவங்களுக்கு. சரண்யா மேடம் அவங்க வந்து நாட் இண்டியாவில் ஏஎம்ஆர் இருக்காங்க அவங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து என்னென்னா டியூஸ்டேலேருந்து அந்த குவான்ஸு மற்றவங்களாம் அவங்க ஜாக் ஆட்களே வருவாங்க, அவங்க கிளாஸ் இருப்பாங்க. இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஜிகே அண்ட் இங்கிலீஷ் மட்டும் இங்கே இருக்க ஆட்கள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க வந்து நிறைய கோச்சிங் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கிரைபாக நிறைய போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு வீட்டில் இல்லை அவங்க 2 இயர்ஸ் அவங்க ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டு அவங்கள நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸ் போகிறதோ எக்ஸாம் எழுதுறது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களது அவங்களும் ஈக்குவலாக இப்போ எக்ஸாம் எழுதுனா எழுதுவாங்க அப்படின்னு அதனால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்கள பயன்படுத்திங்க. தேங்க்யூ ஆனந்த். குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ எம் லதா ஸ்ரீனிவாசன். இப்போ தான் அவரே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ போஸ்ட் லன்ச் செஷன் வந்து இங்கிலீஷு கிராமர் இதெல்லாம் படித்தா கொஞ்சம் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஸ்லீப்பியாக தான் இருக்கும். ஸோ லெட் திஸ் பி இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். ஓகே, ஐ ட்ரை டு மேக் இட் மோர் ஃப்ரெண்ட்லி, என்ன இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால் தான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு எனக்கு புரியும். சரியா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ப்ரொஃபஷ்னல்ஸா, யூஜி பிஜி இல்லையா? ஸோ ரொம்ப பேசிக்ஸ் எல்லாம் போக வேண்டாம்ல. நான் ஜஸ்ட் ஐ ப்ரஷ் அப் பேசிக். இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமர் தான் பேஸ். அந்த கிராமரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் எக்ஸாமும் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இன்சூரன்ஸ் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நான் பார்த்த வரைக்கும், நான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன்ஸ்க்கு. அதில் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் இங்கிலீஷ் வந்து பேசிக் கிராமர் நல்லா இருக்கணும் நமக்கு. அது மற்றபடி அதில் இருக்கிற அந்த எரர் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் அண்ட் பேராகிராஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுறது அண்ட் சென்டென்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜம்பிள்டு சென்டென்சஸ் அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்குது. ஸோ பேஸ் வந்து நமக்கு கிராமர். அதை நான் ஜஸ்ட் லைட்டாக ப்ரஷ் அப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் சம் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். அது லெட் அஸ் see நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களோட நான் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கேன், நீங்கள் என்னோட இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கீங்களோ, வில் கோ அபவுட் தி டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாருமே டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு பேசிக்காக உங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் தி டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 2 பேப்பராவது நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும். பேசிக்காக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு
1 or 2 papers மெயினாக டைம் கான்ஷியஸ். 40 கொஷின்ஸை 10 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும்னா அந்த 10 நிமிஷத்தில் முடிக்கணும். அப்போ தான் யூ வில் ஹாவ் சம் டைம் ஃபார் ரிவிஷன். ஓகே, ஸோ உங்களது எல்லாமே சிஸ்டம் பேஸ்டா இல்லையா? சிஸ்டம் பேஸ்டு. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் அப்படின்னாக்கா யூ ஷுட் ஹாவ் சம் டைம். அதனால் டைம் சென்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சிஸ்டம் பேஸ்டு எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது. ஸோ யூ பி கேர்ஃபுல். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. அண்டு டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் சிஸ்டமில் போய் எப்பயுமே அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் முன்னாடிலாம் நாங்கள் காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூன்னு சொல்லிட்டு புக்கு வாங்குவோம். இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு வரும். இப்போ அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வருதான்னு எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி இது. இந்த மாதிரி புக்ஸ் ரெகுலர் புக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதில் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து வி யூஸ் டு அட்டன் 5 பேப்பர்ஸ் பர் டே. ஒரு நாளைக்கு 2-3 பேப்பர் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் வி வில் டூ இட். அதை அட்டன் பண்ணுவோம். வித் ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும், பட் வி வில் டூ இட். இப்போ அரிஹந்த் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அரிஹந்த் இஸ் தேர். அவங்க வந்து கன்சாலிடேஷன் எக்ஸாம் புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது முடிஞ்சால் பாருங்கள். அது ஃபுல்லாக காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கணுங்கிறது இல்லை. யூ ஹாவ் மோர் யூடியூப் அண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் பிடிஎஃப் புக்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் யூ கேன் அப்டேட் யுவர் நாலேஜ். சரியா? நான் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் கிராமர். ஓகே, எவ்வளோ பேர் இங்கே இன்சூரன்ஸ் ஃபேமிலி? இன்சூரன்ஸ் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் இல்லையா? இந்த கம்பெனியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும், இந்த வேலையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி இல்லை? பப்ளிக் செக்டர் அப்படின்னா இட்ஸ் சம்திங் ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ இருக்கிற ரெசஷனில் ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயீஸ்டேருந்து நம்ம எம்ப்ளாயராக இருந்தாக்கா அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் பப்ளிக் செக்டர் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் கொஞ்சம் அப்படி காலர் தூக்கிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பே ஸ்கேல்லேருந்து எல்லாமே, அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து எல்லாம், ஐடி ரிலேட்டட் இஷ்யூ எல்லாத்துலேயுமே இப்போ வந்து டெக் சேவி ஆகிட்டாங்க. பப்ளிக் செக்டர், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாமே டெக் சேவியாக இருக்காங்க இப்போது. ஓகே, ஸோ அதனால் யூ ஷுட் பி ப்ரவுட் தட் யூ ஆர் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாம் ஃபார் யுனைடெட் ஆர் ஓரியண்டல் நேஷ்னல் எதுவாக இருந்தாலும். ஸோ பி ப்ரவுட், ஹாவ் குட் கான்ஃபிடென்ஸ். யூ ஷுட் பி அவர் எம்ப்ளாயி இன் ஃபியூச்சர். ஆல் தி பெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி 8 பார்ட்டு. நவுன், ப்ரோனவுன், verb, adjective, இதுதான் பேஸ். இதை வந்து எரர் ஸ்பாட்டிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இதில் பேஸில் நீங்கள் வந்து பக்காவாக இருந்தீங்கன்னாக்கா எரர் ஸ்பாட்டிங் ஈஸி, ஐடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஈஸி. இதை தவிர ஆர்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கி நான் இந்த 8 முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரஷ் அப் பண்ணுறேன். ஓகே, நவுன் உங்களுக்குலாம் தெரியும். நேம், பிளேஸ், திங்ஸ். இது பார்த்துக்கோங்க பேஸ். நேம், பிளேஸ், திங்ஸ் என்னென்னு. அண்ட் ப்ரோனவுன், திஸ் இஸ் அட்ஜசன்ட் டு திஸ். ஸோ இன் தி பிளேஸ் ஆஃப் நவுன் அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் சம், எல்லாமே வந்து மைண்ட் மேப்பிங் தான். இன் தி பிளேஸ் ஆஃப் நவுன், ப்ரொனவுன். தென் வேர்ப். வேர்பில் என்ன? ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங். தென் அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா டு மாடிஃபை ஆர் டிஸ்கிரைப். டிஸ்கிரைப், மாடிஃபை, நவுன்ஸ் அண்ட் ப்ரோனவுன்ஸ். ஓகே, தென் adverb, modify verb, adjectives.
ஸோ இதுவும் கனெக்டட் டு திஸ் adverb, இதுவும் கனெக்டட். ஓகே, இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ப்ரீபொசிஷன், ப்ரெப்போசிஷன், ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் நவுன் எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான். திஸ் இஸ் ப்ரெப்போசிஷன் சொல்லுவோம். யூ கேன் ஸ்பிளிட் லைக் திஸ், ப்ரீபொசிஷன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் nouns and pronouns, then conjunction, இது எல்லாமே connection or join two words, or phrases, whatever it is. Okay, இது ஒன்று இருக்கணும். and இது phrase, இது noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, excitement. இது வந்து ஆக்சுவலாக டு ஷோ எமோஷன்ஸ். ஸோ இது பேசிக். இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நவுனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிய வரும். அதில் எதுவும் எரர் ஸ்பாட்டிங் டஃப்பாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை. ப்ரொனவுன்லேயும் உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ நவுன் அண்ட் ப்ரொனவுன் உங்களுக்கு இது வராது. வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்பு, ப்ரிப்போசிஷன், கன்ஜங்ஷன், இதில் தான் உங்களுக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ என்ன வேர்ப் இதில் போனீங்கன்னா என்ன வருது? நவுன் வந்து பிளேஸு, திங்ஸு, நேம் எல்லாம் வந்துடும். ப்ரொனவுனில் என்னென்னா வரும்? ஐ, யூ, வி அதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து என்ன வந்தால் லாஃப், மோஷன் இல்லையா, ஆக்ஷன் அண்டு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் பீயிங். இதில் என்ன வரும்? மூவ், சிங், லாஃப், அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இருக்கும். மே கோ, அந்த மே கோ வரும்போதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்ஷன் வரும் அதில். ஸோ அட்ஜெக்டிவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னாக்கா, ஜென்ரலாக இதை எப்படி பிரிக்கிறோம் ஆனால் 3-4 விதமாக வருது அட்ஜெக்டிவ்ஸு. இதில் எப்படி வருது? ஓகே, இதில் வந்து டிஸ்கிரைப், ஒன்று கலர், சைஸஸ், அந்த மாதிரி மை, யுவர், அவர், இதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தட் இஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து செவரல், அப்சல்யூட், அந்த மாதிரி இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நான் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, அட்வர்பில் வரும்போது மேனர், டைம், இதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதெல்லாம் வரணும். அண்ட் இதில் வந்து டிகிரி, ஃப்ரீக்வன்சி வரும். ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும்போது எப்படின்னாக்கா, ஆல்வேஸ், ரேர், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம். டைம்னு வரும்போது எப்படி வருதுன்னா எட், டியூரிங், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். நான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, மேனர்னு வரும்போது குவிக்லி, ஸ்பீடு, அதெல்லாம் வரது. அந்த மாதிரி வரும்போது வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வரும். இதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் அண்ட் டிகிரி. இதுலேயே அட்வர்ப்லேயே வந்து பிளேஸு, டிகிரி. பிளேஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா எவ்ரிவேர், அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போது யூ வில் ஹாவ் சம் எரர் ஸ்பாட்டிங், அதிலெல்லாம் கொஷின்ஸ் வரும். தேர், வேர், வேரின், அதெல்லாம் வருது. டிகிரின்னு வரும்போது ஆல்மோஸ்ட், நியர்லி, ஸோ, சிம்பிளி, ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போதெல்லாம் எரர் ஸ்பாட்டிங் பார்த்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப், ப்ரப்போசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வரும் எரர் ஸ்பாட்டிங். எப்படிலாம் வரும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலாக ப்ரப்போசிஷன்னா நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லுவோம்? இன், ஆன், ஆஃப், இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸு. இதில் வந்து பை மீன்ஸ் ஆஃப், இன்ஸ்பைட் ஆஃப், இந்த மாதிரி யூசேஜ் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன எரர் கரெக்ஷன் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப், இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, தென் கன்ஜங்ஷனில் வரும்போது 2 வேர்டு, போத் அண்ட், எய்தர் ஆர், நெய்தர் நார், தென் ஆல்தோ, ஸ்டில்,
இதிலலாம் எரர் கரெக்ஷன் அண்ட் ஸ்பாட்டிங் தி எரர் இதெல்லாம் வரும். அண்ட் இதில் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸைட்மெண்ட், ஷோ எமோஷன்ஸில் ஓ ஆ ஹாப்பி மொமெண்ட் ஏ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்ஜெக்ஷனில் வரும். இப்போ நான் இது பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஆஃப் எரர் உங்களுக்கு வருங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன். வெர்பில் வரும், அட்ஜெக்டிவில் வரும், அட்வர்பில் வரும், ப்ரிப்போசிஷனில் வரும், கன்ஜங்ஷனில் வரும். இது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் அந்த ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோடது எக்ஸாம் ஃபார்மேட்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து ஒரு பேசேஜ், ஒரு லாங் பேசேஜ் இருக்குது. ஒரு லாங் பேசேஜ் இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் தட் பேசேஜ் யூ வில் ஹேவ் சம் 5 or 6 கொஷின்ஸ், 5 கொஷின்ஸ் ஈச். அந்த பேசேஜ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேசேஜ் வித் ஃப்ரம் தட் பேசேஜ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ரீட் த ஃபாலோயிங் பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஆன்சர் தி கொஷின்ஸ் given below it. Certain words are given in bold to help you locate them while answering some of the question. இது வந்து ஒரு பெரிய பேசேஜாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து 5 கொஷின்ஸ். இது வந்து யூ ஹாவ் இட் இன் தி ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சுட்டு இதை கடைசியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ரீட் தி பேசேஜ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் தி கொஷின்ஸ் given in that. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆரம்பமே பேசேஜில் தான் ஆரம்பிக்கும், பட் இட் வில் டேக் சம் டைம். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் வந்து இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் தட் யூ கேன் கோ ஹெட். அதை வந்து ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் கூட முடிச்சிடலாம். இல்லை ஆக்சுவலாக 30 கொஷின்ஸ் இருக்குது அசிஸ்டன்ஸ்க்கு. ஜென்ரலாக உங்கள் எக்ஸாம் பேப்பர் எவ்வளோன்னு தெரியல எனக்கு. 40யா? 40னா ஃபஸ்ட் கொஷின் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அது தட் வில் டேக் சம் டைம், கன்சியூம் சம் டைம். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, எரர் ஸ்பாட்டிங் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஆரம்பிச்சிருங்க. எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபில் அப் த பிளாங்க்ஸாக இருக்குது. 2 வேர்டு, தட் இஸ் சிமிலர் வேர்ட்ஸ். எதெல்லாம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ்? சினானிம், ஆன்டானிம் மாதிரி வருது. சினானிம் என்னென்ன வேர்டுங்கிறத யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். இன் ஈச் ஆஃப் தி கொஷின் பிலோ அ சென்டென்ஸ் இஸ் கிவன் இன் 1 blank. Below each sentence 4 words are given, out of which 2 can fit the sentence. ஸோ சினானிம் 2 வேர்டுக்கு வந்து இட் வில் ஃபிட் இன் டு தட் சென்டென்ஸ். அதில் வந்து நீங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்க்ரீஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை டெலிகாம் ஆப்பரேட்டர்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ரூல்ஸ் டேஷ் டு தி ரோல் அவுட் ஆஃப் டவர் சைட்ஸ் seem to be paying off when it comes to dealing with call drops. அதில் ஏ ஆப்ஷன் கண்டிஞ்சன்ட், பி ஆப்ஷன் பர்டைனிங், சி ஆப்ஷன் பிலாங்கிங், டி ஆப்ஷன் ரிலேட்டட். இதில் வந்து எது வரும்? இன்க்ரீஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பை டெலிகாம் ஆப்பரேட்டர்ஸ் and better rules dash to the rollout of tower sites seem to be paying off when it comes to dealing with call drops. Contingent, pertaining, belonging, related. Pertaining, related. Okay. So B and D அந்த மாதிரி அதில் வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆப்ஷன் ஏசி, ஆப்ஷன் 2 வந்து பிசி, ஆப்ஷன் 3 சிடி, ஆப்ஷன் 4 பிடி, ஆப்ஷன் 5 ஏடி. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூ கேன் சூஸ் இட். அது வந்து சினானிம் நன்னா படிக்கணும். நீங்கள் சினானிம் அண்ட் ஆன்டானிம்ஸ் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா எது ரிலேட்டட் ஆன்சர்ஸோ அதை யூ கேன் சூஸ் இட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. ஓகே. ஸோ அதுதான் இது ஒரு 5 கொஷின்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் வந்து in case of questions given below that is an idiom phrase is given in bold which is then followed by 5 options which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in the context of given sentence. He refused to back down and he was fired. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன மாதிரி ஃப்ரேஸ் வரணும், அதே மீனிங்கில் என்ன ஃப்ரேஸ் வருதோ அதை அவங்க வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக யூ ஷுட் சூஸ். ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் சினானிம் அண்ட் ஆன்டானிம், இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ்னு வருது இல்லையா, அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும். எல்லாத்துக்குமே கிராமர் தான் பேஸ். ஓகே. அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி இது என்னென்ன கொஷின்ஸ் வருதுங்கிறத மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் 5 கொஷின்ஸ் வந்து சென்டென்ஸ் எல்லாம் சி சென்டென்ஸ் இஸ் கிவன் இன் விச்
is then divided into 5 parts, out of which the last part is correct. There is an error in 3 parts of the sentence and only 1 part is correct. So error correction, இதுலேயும் error spotting தான் இருக்குது. அந்த சென்டென்ஸில் வந்து என்ன கரெக்ஷன் வரும்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுல்லாகவே கிராமர் பேஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, வேர்பு, அட்வர்பு அண்ட் ப்ரெப்போசிஷன் இது மாதிரி இதில் தான் மாறும். இதில் தான் நிறையா மாறும். ஆர்டிக்கிளில் மாறும். ஆர்டிகல்ஸ் எல்ஒய் வரதெல்லாம் வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி இங்கே எதை மோஸ்ட்னு முடிச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி ஹேவ், ஹேஸ், சிங்குலர் ப்ளூரல் இதிலெல்லாம் தான் மாறும். ஸோ அந்த கொஸ்டின், அந்த 5 கொஸ்டினுமே யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் தி கிராமர் பார்ட். ஓகே, அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ இது 10 கொஷின்ஸ் இருக்குது. கிராமர் எரர் ஸ்பாட்டிங் மட்டுமே 10 கொஷின்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ ஐ திங்க் அப்புறம் இதில் இந்த எக்ஸாம் இன்சூரன்ஸ்லேயும் அனதர் இன்னொரு 10 கொஷின்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதில் 10, அதில் 10, இதில் 5 இருக்குது. இது பேங்க்கு எஸ்பிஐயோடது. இதில் 5 இருக்குது. இதில் 40 கொஷின்ஸ்னாக்கா ப்ராபப்ளி ஏதாவது 2 இதில் வந்து இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ், சென்டென்ஸ் மேக்கிங் அண்ட் ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸு, இதில் எல்லாத்துலேயுமே அனதர் 5 கொஷின்ஸ் எதுலையாவது ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் எரர் கரெக்ஷன், ஸ்பாட்டிங் தி எரர், அதை கரெக்ட் பண்ணணும். அண்ட் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ், அப்புறம் ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ டேக் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சொல்லிடுறேன். இது நான் அழிச்சிடலாமா? யாருக்கா வேணுமா? அது தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ப்ரஷிங் அப் தானே, இது தேவையில்லைல்ல. இப்போ நவுனில் ஸ்பாட்டிங் ஆஃப் எரர். ஓகே, தி pretty woman இது ஏ ஆப்ளிக் sitting in the car is the daughter of one of the headmen of the village. See, no error. D. ஸோ நவுன் இதில் வந்து எது சி எந்த இடத்துல எரர் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You can spot the error. A, B, C, D, E. C, D. Seed. Seal. எந்த இடத்துலமா?
எந்த இடத்துல? ஓகே, ஹெட்மேன். ஸோ இந்த இடத்துல தான் எரர். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு சூஸ் திஸ் as ஆப்ஷன். இது he did not know that the headquarter of the army was in Delhi. இதில் எரர் என்ன? எங்கம்மா என்ன சியில் என்ன? சியில் என்ன சொல்லுங்கப்பா? இந்த இடத்துல என்ன எரர் சொல்லுங்க? பி, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஓகே. The cotton textile company cannot work properly. A, unless it employs a talented sale representative. No error. கரெக்டாக தானே இருக்கு? எரர் இல்லை தானே? எரர் இல்லை தானேம்மா? எரர் இல்லை தானே? கரெக்டாக தானே இருக்கு? ம், என்ன இருக்கு அதில்? சேல்ஸ். எஸ் வரணும். ஓகே. ஸோ நவுனில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்காது. ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு இதுக்காக உங்களுக்கு அதை எழுதி வச்சேன். ஓகே. ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிறது எதுனா அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்பு அதிலெல்லாம் தான். அண்டு சிங்குலர் ப்ளூரல், வேர்பு அதிலெல்லாம். verb. இதில் என்னம்மா எரர்? எனிபடி? சி, யூ வேர். எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா? ம், என்ன பாஸ்ட் டென்ஸு? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ரீசனிங்கோட தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு தான். இதில் ordinarily when in difficulty Ruchi prefers keeping her counsel
than running about taking advice. இதில் எதுமா எரர்? என்னம்மா? இல்லைப்பா. Ordinarily, when in difficulty, Ruchi prefers keeping her counsel than running about taking advice. என்னப்பா? ஆ, than running about இல்லைம்மா. பி தான் வரணும். ஏன் அப்படின்னா டு கீப்னு வரணும். இது வரக்கூடாது. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரக்கூடாது. கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அங்கே வராது. கண்டினியூஸ் டென்ஸை இந்த வேர்பில் வராது. ஓகே, அதோட ரீசனிங் என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். இந்த டிரான்சிட்டிவ் verb இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்பில் வந்து டு அப்படிங்கிறது இட் ஷுட் ஆட். அதுதான் அந்த ஐஎன்ஜி வரக்கூடாது இந்த இடத்துல. ஓகே, ஆர்டினரிலி வென் இன் டிஃபிகல்ட்டி ருச்சி ப்ரிஃபர்ஸ் எஸ் வந்துடுத்துனா ஷீ ப்ரிஃபர்ஸ் டு கீப் ஹர் கவுன்சல் தேன் ரன்னிங் அபவுட் டேக்கிங் அட்வைஸ். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். என்னம்மா? டிரான்சிட்டிவ் verb சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து டாம் சா, யூ லாஸ்ட், வி லூஸ். ஓகே, இது மாதிரி இருக்கும்போதெல்லாம் இதில் வந்து இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட். சரியா? இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஃப்ரேஸ் இது இல்லாமல் வென் யூ மேக் இட் கம்ப்ளீட் வேர்ப் சென்டென்ஸ் அப்போது திஸ் பிகம்ஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப். ஓகே, இப்போ வந்து டாம் saw a tiger, lion, whatever, girl. You lost your purse. We lose our relationship. இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது so this is complete. Sentence is complete. So this is transitive verb. Okay, intransitive verb. Denotes action which does not pass over to an object or expresses a state or being. He ran a long race. இது வந்து action.
baby, the baby sleeps. This is state of being. Ram sits in a bench. State. So this denotes the action which does not pass over to an object. அது ரேஸ் பற்றி சொல்கிறேன்னா he ran a long race and expresses a state of being. படுத்துன்னு இருக்கா அவ்வளோதான். baby is sleeping. baby sleeps. Ram sits in a bench. he is sitting. அவ்வளோதான். this is the state which denotes intransitive verb. okay. இதில் வந்து ஒரு 2-3 வெரைட்டி ஆஃப் வேர்ப் எரர் ஸ்பாட்டிங் சொல்லிடுறேன். இஃப் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் இஸ் மெனி, போத், few, etc., then verb is always plural. Example, both are beautiful and charming. இது வந்து சப்ஜெக்ட், இது ப்ளூரல் verb. ஒரு சில இடத்துல சப்ஜெக்டும் சிங்குலர் வேர்பும் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி இதில் இப்போ என்னென்னா மெனி, போத், ஃபியூ இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் போத் ஆர் பியூட்டிஃபுல், ஸோ ப்ளூரல் வேர்ப் வரும். மெனி வேர், மெனி வேர், ஸோ குவான்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகே, சப்ஜெக்ட் வந்து இஸ் குவான்டிஃபைட், ப்ளூரலில் குவான்டிஃபை பண்ணுறதுனால யூ வில் கெட் ப்ளூரல் வேர்ப். இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு கொஷின் பாருங்க. a number of, a large number, etc. The noun is plural. Okay, followed by plural verb. Number of students have taken the test. Have taken the test. இதில் number of students plural, have plural verb. plural noun. இதில் exception என்னன்னா, சில சமயத்தில் தி நம்பர் ஆஃப் low floor buses is
increasing in Delhi. இங்கே number of plural noun singular verb. Plural noun, these are all exceptional cases. Singular verb. The number of low floor buses is increasing. ஏன்னா இந்த இடத்துல plural noun வந்தா கூட இந்த இடத்துல சிங்குலர் verb வருது. இது எக்ஸெப்ஷனல். இந்த இது மாதிரி இதில் தான் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ரெண்டு வரும் அதில். ஒன்று ப்ளூரல் நவுன் வித் ப்ளூரல் verb, ப்ளூரல் நவுன் வித் சிங்குலர் verb. ஸோ அதில் எந்த இடத்துலலாம் அந்த மாதிரி எரர் கரெக்ஷன் வருதுன்னு யூ ஹாவ் டு செக் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். ஓகே, சப்ஜெக்டை பொறுத்து இது பண்ணணும். along, within, from, behind எல்லாமே அது வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் இருக்குது. அது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, அப்புறமா வேணாலும் நோட்ஸ் தரேன். ஐ திங்க் யூ வில் ஹாவ் நோட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா அவங்க எல்லார்கிட்டையும்? நீங்கள் எல்லாருமே அந்த இது இருக்கும்ல உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் இருக்காப்பா? இந்த கிராக் வித் ஜாக் அந்த நோட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ, ஜிகே, இங்கிலீஷ் புக்கு அதெல்லாம் வச்சு கிராமர் புக்கில் படித்தா கூட அது ப்ரப்போசிஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன வெரைட்டி அதெல்லாம் வரும். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி தான், பட் ரொம்ப அவ்வளோ டீப்பாக உங்களுக்கு தேவை இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே படித்ததுனால ஜஸ்ட் ஐ எம் ப்ரஷிங் அப். ஓகே, யூ ஹேவ் மோர் நாலேஜ் தேன் மீ ஐ பிலீவ். உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட நாலேஜ் இருக்கும். ஏன்னா அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் ரீசெண்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஹவு டு அப்ரோச் யுவர் எக்ஸாம் அது மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இதில் எரர் ஸ்பாட்டிங் எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா, இதில் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ப்ரப்போசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன். My brother has ordered for a new book. No error. இதில் என்ன தப்பு இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்கப்பா. மை பிரதர் ஹேஸ் ஆர்டர்ட் ஃபார் அ நியூ புக், நோ எரர். ஆ இல்லையப்பா, இல்லை எரர் இருக்கு. ஃபார் வராது, ஷுட் ரிமூவ் ஃபார். ஓகே, ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் யூ ஹாவ் டு ஸ்பாட் தி எரர். மை பிரதர் ஹேஸ் ஆர்டர்ட் அ நியூ புக் தான், ஃபார் தேவையில்லை அந்த இடத்துல. The doctor referred the patient for the OPD without examining him, no error. இதில் the doctor referred the patient for the OPD without examining him. OP னா அவுட் பேஷண்ட்.
referred the patient PD. That exactly. இல்லைம்மா தி பேஷண்ட் தான் தி டாக்டர் ரெஃபர்ட் தி பேஷண்ட் எக்ஸாக்ட்லி டூ because of his innocence he cannot distinguish a cheat for an honest person. No error. Huh? Because of his innocence, he cannot distinguish a cheat from. Okay. So preposition, I think you have some clarity. இல்லையா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியறதில்ல சென்டென்ஸில் ஹவு தே கோ அபவுட் இட்னு. ஸோ ஃபார் அந்த இதெல்லாம் டூ ஃபார் இதெல்லாம் தான் வந்து ஜென்ரலாக குழப்பம். ஸோ அது ரிலேட்டடாக இருக்கும்போது ஒரு தரத்துக்கு ரெண்டு தரம் இதில் வந்து நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட அவுட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் நோ. அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் தெரியத்தான் தெரியும். நமக்கு எல்லாருக்குமே ப்ரப்போசிஷன்னா என்னன்னு தெரியும். எப்போலேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நம்ம அதெல்லாம் படிச்சுன்னு தான் இருக்கோம். பட் அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் சென்டென்ஸில் என்ன கரெக்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நிறைய பேர் வி ரைட் வி ஸ்டடி எல்லாமே பண்ணுவோம். பட் இது படித்து அதை எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் பை ப்ராக்டிஸ் யூ வில் கெட் டு நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங் ராங், வேர் யூ ஆர் ரைட். ஓகே. ஸோ எல்லாமே கரெக்டு தான் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும். கிராமட்டிக்கலி வேர் யூ ஆர் கோயிங் ராங் அண்ட் வேர் யூ வில் பி ரைட்டு அஃபிஷியலாக எப்படி பண்ணணுங்கிறது மட்டும்தான் இதில். சி நாட் தட் எல்லாருக்குமே நமக்கு எப்பயுமே எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறதும் இல்லை, எப்பயுமே எதுவுமே தெரியலங்கிறதும் கிடையாது. சி எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் இஸ் வாட். பட் அங்கங்கே சென்டென்ஸில் வரும்போது கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அதுதான் முக்கியம். எனிபடி நீட் பிரேக்? போகலாமா? போர் அடிக்கலையே? தூக்கம் வருதா? யாருக்கெல்லாம் ஸ்லீப்பியாக இருக்குது? இல்லை போகலாம்ல. ஐ கேன் ப்ரொசீட் இல்லையா? ஓகே. பாலா தூக்கம் வருதா? தூக்கம் வந்தால் சொல்லுங்கள். ஐ கிவ் அ பிரேக். See, I am going into இது நான் முன்னாடியே சொன்னேன். இது வந்து கன்ஜங்ஷன். இதோட modifies verb, adjectives and adverb. At times adverb. ஓகே. இதுதான். ஸோ இதை வந்து பேஸாக வச்சுக்கணும் நீங்கள். திஸ் இஸ் சம் ரூல். அட்வர்ப் வந்து இதை தான் மாடிஃபை பண்ணுறது தான். ஓகே. ஸோ எந்தெந்த அக்கேஷனில் அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணுறது? டைம், place, manner, degree, then frequency.
டைம்னாக்கா இது நெவர், லேட், ஜஸ்ட், ஆல்வேஸ், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே. டியூரிங், yet, sometimes, usually, lately வரும். பிளேஸில் வந்து here, there, nowhere, everywhere, inside, outside, இதெல்லாம் adverb. மேனரில் slowly, quickly, lazily, calmly, kindly, loudly, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். டிகிரியில் almost, nearly, enough, just, hardly, simply, frequency, always, never, rarely, sometimes, seldom, again. ஸோ இதெல்லாம் வரும்போது அந்தந்த அட்வர்ப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எரர் வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எரர் கரெக்ஷனில் இது டைம் பேஸ்டாக அட்வர்ப், பிளேஸ், மேனர் பேஸ்டு அட்வர்ப், டிகிரி பேஸ்டு, ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ்டு, இந்த இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கரெக்ஷன் இருக்கா, எரர் இருக்கான்னு யூ ஹாவ் டு செக் சென்டென்ஸில். இப்போ நான் வந்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஷீ லிசன்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல். இந்த இடத்துல எங்கே கரெக்ஷன் வரணும், இங்கே வரணும், கேர்ஃபுல்லி. ஓகே. ஷீ இஸ் டூ வீக் so that she cannot run. இந்த இடத்துல எங்க கரெக்ஷன், she is so weak, எங்க வரும், so frequency-ல. ஓகே. டூ வீக் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். she is so weak so that she cannot run. அதே மாதிரி flowers blossomed soon this spring. இதில் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. soon, flowers blossomed early this spring. early that is time. It is based on time adverb. Okay. Rarely I had seen such a beautiful place. Where is the error? Rarely I had seen such a beautiful place. கரெக்டு தான் இந்த சென்டென்ஸு. கிராமட்டிக்கலாக there should be some change. அவ்வளோதான். ஜென்ரலாக கலோக்கியல் இங்கிலீஷில் rarely I had seen such a beautiful place we will say. ஓகே. இந்த இடத்துல செல்டம் தான் யூஸ் பண்ணணும். செல்டம் which also denotes rarely. ஸோ அந்த சினானிம்னா இந்த மாதிரியான எரர் கரெக்ஷன், ஸ்பாட்டிங் தி எரர், யூ ஷுட் have it in your mind. ஏன் அப்படின்னா, see, when the sentence starts with seldom, never, hardly, rarely or scarcely, follows an inverse structure of verb plus subject. It has inverse effect. rarely யூஸ் பண்ணும்போது
உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இட் வில் நாட் கோ அப் டு தி சப்ஜெக்டோட இது ரீசனிங். ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் செல்டம். செல்டம் ஐ ஹேட் சீன் சச் அ பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். ஏன்னா பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்ன்னு சொல்ல வரும்போது ரேர்லி வராது எப்பயுமே. அது சொல்கிறேன் நான். இதை வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரூல். ப்ரப்போசிஷன்ஸில் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது. பட் அவுட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் தட். அந்த நோட்ஸில் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ரூல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. ஒரு ரூலுக்கும் இட் அப்ளைஸ். ஓகே, ஒரு ரூல் ஒரு விதம். பட் இது மாதிரி ரேர்லின்னு வர்றது எல்லாமே இங்கே வரும். ஆல்வேஸ், நெவர். ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ்ட். ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ்ட் அட்வர்பை யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் கீப் இட் இன் மைண்ட் தி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ். Okay, so always, never, rarely. When the sentence starts with seldom, never, hardly, rarely or scarcely, it follows an inverse structure of verb plus subject. Subjectum verbum inverse anti-ஆ இருக்கும். ஓகே, நான் ரூல்ஸ் படிக்கட்டுமா? இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ரீட். அது ரொம்ப போர் அடிக்குமேன்னு தான் நான் படிக்கல. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அலோன். படிக்கலாமா? சரி, ஓகே. Adverbல rule 1 I will tell you. Okay, first pleasant adjectives க்கு முன்னாடி we cannot use unpleasant adjective. Before the pleasant adjective we cannot use unpleasant adjective. For example, I am too glad to meet you. I am very glad to meet you. Too varad. Too indicates more than required. Okay, and required unpleasant adjective. It represents unpleasant adjective. Adnala we cannot use too before any pleasant adjective. I am too glad to meet you நம்ம சொல்ல மாட்டோம். I am very glad to meet you. Simple. Rule 1 அது. Okay, before pleasant adjective we will not use unpleasant adjective. Rule number 2, to modify an adjective, verb or any other adverb we can use an adverb. To modify an adjective, verb or any other adverb we can use an adverb. அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். she listen very carefulனா carefully. any other adverb we can use an adverb. வெறும் adverb மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். லீ போட்டா போறோம். carefully, that's all. she listens very careful. she listens very carefully. Rule 3, when we replace adjective to with so that, to to with so that with an apostrophe, to with so that, TOO also must be replaced with cannot. இது என்ன ரூல்னா, to she is too weak so that he cannot run அப்படின்னு இருந்தது இல்லையா. she is so weak that she cannot run. இங்கே போட்டோம்ல. to டிஃபரன்ஸ் சொல்கிறேன். ரூல் நம்பர் 3 இது அட்வர்பில். சென்டென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் to ஃபார்மேட் cannot replace that to with so that போட முடியாது அந்த இடத்துல. when we replace to with so that, to also to also must be replaced with cannot. Okay, she is too weak so that she cannot run. She is so weak. See,
she is so weak that she cannot run. இவ்வளோதான் சென்டென்ஸு. ஸோ இதுவும் எடுத்துருவோம், இதுவும் எடுத்துருவோம். இந்த ஸோ இங்கே வந்துடுறது, இது மட்டும் போகும். ஸோ டூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு. ஓகே, see this is rule number 3. Then rule number 4. When we use enough as an adverb, when we use enough as an adverb, that must be preceded by a positive degree. Positive degree adjective or adverb. When we use enough as an adverb, that must be preceded by a positive degree adjective or adverb. That must be preceded by a positive degree adjective or adverb. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, she is greater enough to pardon you. She is greater enough to pardon you. When we use enough as an adverb, that may be preceded by a positive degree adjective or adverb. அப்ப இங்க என்ன வரணும்? ER வரவே வேண்டாம். She is great enough to pardon you. ER வந்தா that is error. Okay. Rule 5. When much to is followed by an unpleasant adjective. When much to TWO is followed by an unpleasant adjective, too much is followed by a noun. So her failure is too much painful for me. இதில் ஜென்ரலாக இப்படி தான் நம்ம பேசுவோம். ஓகே, கலோக்கியல் இதுதான். Her failure is much too painful for me. Much tooங்கிறது unpleasant adjective. Too muchங்கிறது noun. Okay. So when much too is followed by an unpleasant adjective, too much is followed by a noun. So இதுக்கு முன்னாடி அதனால too much வந்திருக்கு. So her failure is much too painful for me. Rule 6. We should not use two negatives in the sentence unless we make an affirmation. We should not use two negatives. I have not got gone. அது மாதிரி பண்ண முடியாது. See, two negatives. I have not got any. I have not got none. I have not got none. I have not got any. இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ ஹவ் நாட் காட் எனி. அதான் ரூல் 6. வி ஷுட் நாட் யூஸ் டூ நெகட்டிவ்ஸ் இன் தி சென்டென்ஸ் அன்லெஸ் வி மேக் அன் அஃபர்மேஷன்.
Next adverb. Ah. Rule 7. We should not use quite and all or together in the sentence. Quite. ரெண்டுத்தையும் ஒரே சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் யூ ஷுட் ஸ்பாட் தட் எரர். ஹீ இஸ் குவைட் ஆல் ரைட். நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம் ஹீ இஸ் குவைட் ஆல் ரைட் கலோக்கேலா. பட் கிராமட்டிக்கலி இட் இஸ் ராங். ஹீ இஸ் குவைட் ரைட் ஆர் ஹீ இஸ் ஆல் ரைட். ஓகே, ரெண்டையும் ஒரே சென்டென்ஸில் எடுத்துன்னு வரக்கூடாது. எய்தர் ஹீ இஸ் குவைட் ரைட் ஆர் ஹீ இஸ் ஆல் ரைட். அதுதான் கரெக்ட். ஸோ இது எதனாலன்னா திஸ் இஸ் அட்வர்ப். இட் should not be used with an adjective. ஓகே, அதனால. தென் ரூல் 8. We cannot use pleasant adjective with rather and unpleasant adjective with fairly. See, it was a rather good book. It was. We cannot use pleasant adjective with unpleasant adjective fairly. ரெண்டு சேர்த்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. We cannot use pleasant adjective with rather இது வந்து அப்போ இது பண்ண rather and fairly. It was a rather good book. Now we cannot use pleasant adjective with rather. Goodங்கிறது pleasant adjective. So rather ஓட அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. And unpleasant adjective with fairly. Okay. So it was a rather good book அப்படி சொல்ல முடியாது. It was a fairly good book. Rule number 9. We should use ago is always with past indefinite sentence. அகோங்கிற adverb எப்பயுமே past tense ஓட தானே வரும். He has come a year ago. He came a year ago. We should use ago always with past indefinite sentences. He came a year ago. இதுதான் கரெக்ட். At present. Rule number 10. The phrase at present means at the present time. It is present tense. And presently means shortly. It is future indefinite tense. Nothing more can be done presently. அப்படினு சொல்றது it is not right. Nothing more can be done at present. Presently யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 2 minutesமா. சொல்லுங்க. ஓகே. சரி. Rule number 10 வந்து the phrase at present means at the present time and presently means shortly.
ப்ரெசன்ட்லி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஃப்யூச்சர் இன்டெஃபினட் டென்ஸ் அது. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள், நத்திங் மோர் கேன் பி டன் ப்ரெசன்ட்லி. Nothing more can be done presently. Correct இது வந்து we cannot use presently. Nothing more can be done at present. Rule number 11, the adverb hardly, hardlyங்கிற வேர்டு எப்பயுமே ரேருங்கிற மாதிரி தான் இட் வில் மீன். adverb hardlyங்கிறது இட் மீன்ஸ் rarely. adverb hardly is equal to rarely. Okay, whereas hard means an adjective, it means tough and rigid. hardங்கிறது equal to tough, equal to rigid. This is adjective. So இதில் error correction வரும் கண்டிப்பாக. hardlyனாக்கா rarely is equal to rarely. hardன்னு வந்துட்டுனா it is equal to tough, rigid, which is an adjective. So you should be very careful. அதில் வந்து it is a hardly jobனா it's a hard job தான், it's not hardly job. So hardல ly வந்ததுனாலே you should be very careful. Okay, it is a hard job. Rule number 12, we should use much for past participles and adjectives or adverbs of comparative degree, whereas very is used before the present participles and adjectives and adverbs of positive degree. Example, the news is much surprising. The news is very surprising. எழுதிக்கிறீங்களா? we should use much. Rule number 12, for past participles and adjectives or adverbs of comparative degree. comparative degree of adverb வரும்போது மட்டும்தான் we will use much. ஆனால் very, very, very is used before present participles and adjectives and adverbs of positive degree. comparative degree வராது, positive degreeல வரும். Example, the news is much surprising. அப்படி இல்லை, the news is very surprising. I mean, I was very surprised at hearing the news. அப்படி வராது, I was much surprised at hearing the news. Then rule number 13, in the sentence the word early indicates, அதுதான் சொன்னேன், soon and early. In the sentence the word early indicates after the beginning of anything and soon means just after a point of time. In the sentence the word early indicates after the beginning of anything and soon means just after a point of time. The flowers blossomed soon this spring. Correct, adla error enna? Soon. Flowers blossomed early this spring. சூன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், டைமில் வந்துடும் சூன்ங்கிறது. ஓகே, வேற இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வரணும், அது ஏர்லி. இதுலேயே நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம், உங்களுக்கு புரியும். அதான் அந்த நான் சொன்ன அந்த ஹார்ட்லி சிம்பிளிலாம் டிகிரியில் வருது. ஸோ இந்த இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகே, டிகிரியில் வருதா, டைமில் அட்வர்பில் டைமில் ஏதாவது எரர் இருக்கா, பிளேஸில் எரர் இருக்கா, மேனரில் எரர் இருக்கா, டிகிரியில் இருக்கா, ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கா, இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிடுதுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்பாட் தி எரர் கரெக்ட்லி. ஓகே, ஸோ ரூல் நம்பர் 14, when the sentence starts with seldom, அதான் சொன்னேன், seldom, never, hardly, rarely or scarcely, it follows an inverse structure, ரிவர்ஸில் வரணும், of verb plus subject. Rarely I had seen such a beautiful place அப்படின்னு வராது, seldom had I seen such a beautiful place. Rule 15,
Sentence which starts with here, there, away, out, up, indoor or outdoor, and main verb or auxiliary plus main verb is used before the subject. Here, there, away, out, up, indoor, outdoor. Away Ramu went. இப்படி மாறி வந்திருக்கு. ஸோ அவே வெண்ட் ராமு, இல்லைன்னா ராமு வெண்ட் அவே. ஸோ இந்த அவேன்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால வெண்ட் இங்கே போகாது, நவுன் இங்கே வந்துடணும். ஓகே, இப்போ நம்ம கரெக்டாக இப்படி சொல்லிட்டோன்னா பிரச்சனை இல்லை. அவே ராமு வெண்ட்டுன்னு சொன்னால் தான் எரர். ஸோ அவே வெண்ட் ராமு. ரூல் நம்பர் 16, தி அட்வர்ப் லேட் ரெப்ரசன்ஸ் டைம் அண்ட் லேட்லி ரெப்ரசன்ஸ் ரீசன்ட்லி. எப்படி ஹார்ட்லிங்கிறது ரேர்லியோ, லேட்லி அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ரீசன்ட்லி. whereas late அப்படிங்கிறது it denotes time. Adverb late represents time and lately represents recently. Example, she was punished for coming lately. அது error. She was punished for coming late. Then rule number 17, the structure after only plus adverb in the sentence follows below pattern. எப்படின்னா, only by working hard she got success. Only by working hard did he get success. So she got successங்கிறது did he get success அப்படின்னு வரணும். எப்பயுமே past tense வரும்போது I didn't do it அப்படின்லாம் வரும்ல, I did it அப்படின்னு வரணும். ஓகே, அந்த மாதிரி தான். Only by working hard did he get success. She got success, did she get success, அந்த மாதிரி வரணும். Rule number 18, the structure after not only but also follows below pattern. இப்போ முதல்ல நான் சொன்னது என்ன, structure after only plus adverb. Only plus adverb. இது எங்க வருது இப்போ, structure after only plus adverb, only by hard working hard she got success. அதை வந்து only by working hard did she get success. ஸோ இங்கே ப்ரெசண்ட்டில் வந்துடுறது. ஓகே, டிட் பாஸ்ட் டென்ஸு, கெட்டு ப்ரெசன்டென்ஸில் வந்துடுது. அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப்டர் நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ. இப்போ இங்கே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும், நாட் ஒன்லி ஹீ ரீட்ஸ் பட் ஆல்சோ he writes. Not only does he read but also writes. அதான் correct. Grammatically that is only right. Not only does he read, he does it, but also writes. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதிலெல்லாம் தான் நீங்கள் யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அட்வர்ப்ஸில், எரர் கரெக்ஷனில். இந்த நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, அப்புறம் இந்த ஒன்லி ப்ளஸ் அட்வர்பு அண்ட் நோ லெஸ் தேன், நோ ஃபியூவர் தேன், இந்த மாதிரி வரும். வி ஷுட் யூஸ் நோ லெஸ் தேன் வித் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸில் நோ லெஸ் தேன் தான் வி ஷுட் யூஸ். அண்ட் நோ ஃபியூவர் தேன் இஸ் யூஸ்டு வித் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். அது எப்படி வரும் நான் சொல்கிறேன்.
no less than. There were no less than 50 people who were injured in an accident. இந்த இடத்துல 50 பீப்புள்னு கவுண்டிஃபை பண்ணியாச்சு. ஓகே, கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் வரும்போது இது கவுண்டபிள் நவுன். ஐம்பது பேர்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ என்ன வரணும்? இது வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். அந்த இடத்துல தான் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸில் தான் நோ லெஸ் தேன். கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இருக்கும்போது ஃபியூவர், நோ ஃபியூவர் தேன். இங்கே இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? நோ fewer than 50 were injured in an accident. இதுதான் கரெக்ட். There were no less than 50 people who were injured in an accidentங்கிறது it is uncountable noun. இது வந்து countable noun-ஆ இருக்கிறதுனால see here you should use no fewer than 50. 50க்கு மேலே இருக்கிறவங்க அது இன்ஜூர்ட். ஓகே, நம்ம ஜென்ரலாக நாட் லெஸ் தேன் அப்படிம்போம். லோக்கேலாக வி வில் யூஸ் நாட் லெஸ் தேன். ஓகே, அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நோ ஃபியூவர் தேன் 50 வேர் இன்ஜூர்ட் இன் தி ஆக்சிடெண்ட். ரூல் நம்பர் 20. The derived form of adjectives like interested, delighted, pleased, satisfied are used with much but not with very. ஜென்ரலாக நம்ம கலோக்கியல் யூட்டிலிட்டியில் எல்லாத்துலேயுமே யூசேஜே மச்சுக்கு பதிலாக வெரி அதெல்லாம் போட்டுருவோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ எது டிரைவ்டு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன? டிரைவ்டு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து delighted, pleased, we are pleased to receive, satisfied, interested. எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக தி டிரைவ்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் வி ஷுட் யூஸ் மச் அண்ட் நாட் வெரி. ஜென்ரலாக நம்ம டக்குன்னு வெரி வந்துடும். ஓகே, ஷீ இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச் தி மூவி, அது வரக்கூடாது. ஷீ இஸ் மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு வாட்ச் தி மூவி instead of அதே மாதிரி ரூல் நம்பர் 21. as should not be used after call and consider words. as நம்ம she called him as an intelligent அப்படி வராது. she called him an intelligent, அவ்வளோதான். as should not be used after call and consider words. எனி அந்த அதாவது நம்ம கால் தட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம்ல, we are addressing them, கால் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அட்ரஸ் பண்ணும்போது as வந்து வரக்கூடாது. she called him as an intelligent அப்படி இல்லை. she called him an intelligent, அவ்வளோதான். as வரக்கூடாது அந்த இடத்துல. ஸோ இதில் இப்போ இது வந்து எத்தனை ரூல்? 21 ரூல்ஸ். இது கொஞ்சம் ஒரு தரத்துக்கு 2 தடவை படிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அட்வர்பில் தான் நிறைய எரர் ஸ்பாட்டிங் வரும். ஸோ இதில் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் இதில் யூடியூப்பில் இல்லையாவது பார்த்து கூட நீங்கள் இன்னும் யூ டூ மோர் எக்ஸசைஸ் ஆன் அட்வர்ப்ஸ் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அதில் தான் எரர் ஸ்பாட்டிங் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் ஒரு 2-3 கொஸ்டின் ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு கிவ் யூ, ஏதாவது ஸ்பாட்டிங் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். பேஸ் ரூல் இது. யூ ஷுட் மைண்ட் திஸ் 5. டைம், பிளேஸ், மேனர், டிகிரி, ஃப்ரீக்வன்சி இன் விச் திஸ் அட்வர்ப் ஃபால்ஸ். அதுக்கு எப்படி எரர் கரெக்ஷன் பார்க்கணும்.
She was so emotional, stable, that she was not moved by their decision to suspend her. No error. She was so emotional, stable, that she was not moved by அடுத்தது he has been working with me. அது கூட நல்லா தான் இருக்கு. இதுலேயும் ரூல்ஸ் நிறைய இருக்குது அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லேயும். சொல்லுங்க. she was so emotional, stable, that she was not moved by the decision to suspend her. Emotionally. He has been working with me for the last 10 years, but I cannot claim that I have understood him thoroughly. We are confident enough to earn our livelihood by toiling hard. ly வரக்கூடாது. She is too much beautiful, so most of the boys run after her and want to influence her. She is too much beautiful, so most of the boys run after her and want to influence her. Huh? She is very beautiful, so most of the boys run after her and want to influence her. Pradeep comes usually to my house on Sunday. Usually to my house on Sunday. Comes to my house. Huh? Every Sunday, on Sunday. Pradeep comes usually to my house on Sunday. Next, the rabbit runs enough fast to win the race. Rabbit runs enough fast to win the race. Enough வரும்போது சொன்னேன்ல, it should be replaced. Rearranged தான் அது. The rabbit runs fast enough. அது முதல்து மாதிரி. Pradeep usually comes மாதிரி தான். Your bike would not have given you trouble if you had maintained it properly. Your bike would not have given trouble if you had maintained it properly. Then adjectives. Adjectivesலயும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. I'll do one thing. ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் பண்ணலாமா? ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் பண்ணலாமா? டூ மச் ஆஃப் லெசன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். I'll give you ரெண்டு பேராக சேர்ந்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹையர் இது இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் 1 to 5 ஹியூஜ் இது இருக்கும். அதை விட்டுட்டு தி அதர் கொஷின்ஸ் டைரக்ஷன் 6 to 11 அதுலேருந்து வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பேராக சேர்ந்துக்கோங்க.
6 to 11லேருந்து you just do. ரெண்டு பேராக சேர்ந்துக்கோங்க. மூணு பேர் கூட சேர்ந்துக்கோங்க, பரவாயில்ல. இருக்கா? எல்லாருக்கும் இருக்கா? I'll just read, okay? Direction 6 to 11. In each of the questions given below, a sentence is given with one blank. Below each sentence, 4 words are given, out of which 2 can fit the sentence. 5 options are given with various combinations of these words. You have to choose the combination with the correct set of words which can fill in the given sentence. So the first நான் சொன்னேன் இல்லையா, increased investments by telecom operators and better rules. Dash to the rollout of tower sites seems to be paying off when it comes to dealing with call drops. A. Contingent. B. Pertaining. C. Belonging. D. Related. Option 1 AC. Option 2 BC. Option 3 CD. Option 4 BD. Option 5 AD. Option 4 BD. Next question. Apple Inc. executives rarely call out Facebook Inc., but they made more moves to dash the social networks data collection. A. Limit. B. Border. C. Point. D. Restrict. Option 1 AB, 2 CD, 3 BC, 4 AC, 5 AD. They made more moves to limit and restrict or restrict the social networks data collection. So option 5. Last year, the company dash an intelligent tracking system that makes it more difficult for advertisers to follow users around the web. A. Propelled. B. Held. C. Launched. D. Set up. Option 1 AB, option 2 BC, option 3 CD, option 4 AD, option 5 BD. CD. Last year, the company launched or set up an intelligent tracking system that makes it more difficult for advertisers to follow users. The regulator ordered the dash following a report on Tuesday. Delving, probe, investigation, detection. AB, BCs, AD, BD, CD. The regulator ordered the dash following a report on Tuesday. BC. Ordered the probe or investigation following a report on Tuesday. Next. Seen as a preemptive move by market participants to rein in inflation, the rate increase comes in the backdrop of rising inflationary pressure rising from dash crude oil prices. Volatile, variable, negotiable, upcoming. Seen as preemptive move by market participants to rein in inflation, the rate increase comes in the backdrop of rising inflationary pressure arising from dash crude oil prices. AB, BC, AD, CD and BD. திருப்பி படிங்க. Seen as a preemptive move by market participants to rein in inflation, the rate increase comes in the backdrop of rising inflationary pressure rising from dash crude oil prices. Inflationary pressure னே இருக்கு. crude oil prices எப்படி இருந்தா inflationary pressure இருக்கும்? rising inflationary pressure. AB, volatile or variable.
Okay. 11th, the Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA cleared a 1,000 crore dash package for the cash starved sugar industry. Released, bailout, rescue, aid. Released, bailout, rescue, aid. Cabinet Committee on Economic Affairs cleared a 7,000 crore dash package for the cash starved sugar industry. சிடி தான் கரெக்டாக வரும். ரெஸ்கியூ எய்டு அதான் வரணும். ஆனால் பெயில் அவுட்டுன்னு இருக்கு ஆன்சர். ரெஸ்கியூ அண்ட் பெயில் அவுட் சினானிம் என்னன்னு பாருங்க. பெயில் அவுட்க்கு financial assistance. An act of giving financial assistance to the falling business or economy to save it from collapse. So it should be rescue and bailout. Okay. So BC number 2, option number 2. Directions 12 to 20. In each of the questions given below, A/an idiom phrase is given in bold, which is then followed by 5 options, which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in the context of given sentence. So idiom phrase இது பார்த்துக்கோங்க. Number 1, he refused to back down and he was fired. He refused to back down and he was fired. obey வரலாம் இல்ல give up a claim வரலாம், ரெண்டுமே வரலாம். Okay. He grabbed a gun and blew away his senior officer. He grabbed a gun and blew away his senior officer. Killed. The other employees egged on Rishi when he started arguing with the chief manager. The other employees egged on Rishi when he started arguing with the chief manager. Option 1 rescued, stopped, 3 encouraged, 4 went out, 5 shuffled. The other employees egged on Rishi when he started arguing with the chief manager. சினானிம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. என்கரேஜ் நாளைக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ திங்க் ஐ வில் பி டேக்கிங் டுமாரோ மார்னிங். நான் முடிஞ்சதுன்னா சினானிம்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வரேன். இடியம்ஸ், ஃப்ரேசஸ், சினானிம்ஸ், அதில் ஆன்டனிம்ஸ்லாம் ஐ ட்ரை டு டேக் இட் அவுட் ஃப்ரம் யூடியூப் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வேர்ட் லிஸ்ட் ஏதாவது எடுத்துன்னு வரேன். தி அதர் எம்ப்ளாயீஸ் எக்ட் ஆன் ரிஷி வென் ஹீ ஸ்டார்டட் ஆர்கிங் வித் தி சீஃப் மேனேஜர். ஸோ என்கரேஜ்ட், ஈக்குவல் வேர்ட் வந்து என்கரேஜ்ட். Next, she always rats on her promises, fails to keep. When you finish your work, you may ship out, leave this place. I will sign off now. Sign on check, sleep, take a photocopy, start writing, send a message. I will sign off now. Send a message தான் வரணும். It should be send a message. I will sign off. You will send a message. The sports shoes need to be cleaned once in a while. Continually, occasionally, seldom, frequently, never. The sports shoes need to be cleaned once in a while. Once in a while.
Occasionally. Kapil Sharma's best jokes fell flat. Fell flat. Had no effect. Made everybody laugh. Left the audience shocked. Offended the political leader or difficult to understand. Kapil Sharma's best jokes fell flat. ஒருத்தரா சொல்லுங்க. Had no effect. That is right. Okay. Next, the offenders were brought to book. Offenders were brought to book. Option 1, brought to the court for trial, taken to custody, recognized, punished, released after filing an FIR. The offenders were brought to book, brought to the court for trial, taken to custody, recognized, punished, released after filing an FIR. Brought to book na punished. It's punished. Okay. Next set of questions. In each of the questions given below, a sentence is given which is then divided into 5 parts, out of which the last part is only correct. There is an error in 3 parts of the sentence and only 1 part is correct. You have to choose the correct part as your answer. Kadasi, last part is correct. Out of 3 parts, see, 5 parts of sentence irukku, the last part is correct, so you need not worry about last part. Balance 4 parts la 1 is correct and there is an error in the 3 parts. Okay, and only 1 part is correct, another 4 la, and the 1 part of correct answer you should choose. Mind adha maati panida kudadu. So you should be very careful while reading the sentence. Okay, 5 parts of sentence irukku, last part patti you don't worry. Another balance 4 parts la 3 parts vandu incorrect, only 1 part is correct. Which part is correct you should analyze. The NCLT is today admitted. Videocon Industries under the Insolvency and Bankruptcy Code and the debt-ridden firm is hoped that their lenders will be able to recover up to 80% of the 20,000 crore debt. Which part is correct in the balance 4 parts? NCLT is today admitted. Videocon Industries under the Insolvency and Bankruptcy Code and the debt-ridden firm is hoped that their lenders will be able to recover whatever. Which part is correct? Any answer? Which part of the sentence is correct? மீதி இன்னும் 3 இதில் தப்பு இருக்கு, எதில் ரைட்டு எது கரெக்டாக இருக்கு அது மட்டும் சொல்லுங்க. NCLT is today admitted. Videocon Industries under the Insolvency and Bankruptcy Code and the debt-ridden firm is hoped. Hoped வருமா? வராது. Hopeful அப்படிதான் வரணும். So third sentence ruled out. Then that their lenders will be able to, that their lenders varuma, you rule out whatever is not applicable. Okay, first எதெல்லாம் rule out பண்ணணும், எதெல்லாம் இருக்காதோ அதெல்லாம் rule out பண்ணிடுங்க. 3 பார்ட்ல தப்பு இருக்கு, அந்த தப்பு இருக்கிறது என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ரைட் எதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஃபைன். ஸோ எதில் தப்பு இருக்கு? தட் இட்ஸ் லெண்டர்ஸ், தேர் வராதங்க. ஸோ ஃபோர்த்தும் கிடையாது, தேர்டும் கிடையாது, 1 and 2ல தான். ஸோ 2. ஓகே, யூ கேன் ஸ்பாட் திஸ் நவ். விச் இஸ் கரெக்ட் சென்டென்ஸ்? Videocon Industries and the insolvency, under the Insolvency and Bankruptcy Code is correct part of the sentence. Okay, fine. Next question. என்னம்மா? The NCLT is today admitted னு வராது.
is admitted. China is being urged India to support the One China policy, something that India have not done in official documents from 2010, a development that has come following the improvement in bilateral ties. China is being urged India to support the One China policy, something that India have not done in official documents from 2010, a development that has come following the improvement in bilateral ties. Is being varadu. China is being varadu. So rule out that first part. China has urged. Abdidana varno. It has urged India. And next part is something that India have not done. Have varadu. Has varno. In official documents from 2010. A development that has come following the improvement. ஒன்று ஆமாம் 3 இல்லைன்னா 4 இருக்கணும். A development came following the. Okay. So in official documents from 2010. Then the union government is preparing for drops its ambitious planning to set up a single higher education regulator to replace existing regulation bodies like UGC and AICTE. Union government is preparing for drops. Enna thappu varudhu? For drops. Okay. Then it's ambitious planning to set up a single higher education regulator to replace existing regulation. Two varano. The union government is preparing to drop its ambitious planning to set up a single higher education regulator to replace existing regulation bodies like the UGC and AICTE. For setting up varno. A single higher education regulator தான் கரெக்டாக வரும். ஆமாம். So Indian warships have reached the Pacific island of Guam with the first naval exercise where that will focus on hunting submarines and operate jointly with the US and Japanese forces. Indian warships have reached the Pacific island of Guam with the first naval exercise where that will focus on hunting submarines and operate jointly with the US and Japanese forces. Of Guam with the first naval exercise for
where that will focus on hunting submarines and operate jointly or operating with the US and Japanese forces. So first, Indian warships have reached the Pacific Island. Next, 25th question. Metro Shoes has filed a case in Bombay High Court alleging Flipkart being sold a private brand named Metronaut that is deceptive, similar to Metro's eponymous brand, and also alleged that online retailer is selling shoe among other products under the brand name. Metro Shoes has filed a case in Bombay High Court alleging Flipkart being sold a private brand. அங்க என்ன வரணும்? being sold வருமா? Alleging Flipkart is selling a private brand. Is selling. Named Metronaut that is deceptive. That is deceptive similar வருமா? சேர்ந்து வருமா? படிச்சு பாருங்க. Metronaut that is deceptive similar. Deceptively similar. So second, third partum இல்லை. Deceptively similar to Metro's eponymous brand and also alleged that online retailer is selling shoe. Shoes வரணும். shoe தான் இருக்கு. So fourth பார்ட்டும் இல்லை. அப்போ first part. Okay. 26. India older mobile operators Bharati Airtel, Vodafone India and Idea Cellular have as far managed to hold on to and even grow their subscriber market shares despite new entrant Reliance Jio's pricing onslaught, mainly by acquired customers of smaller existing telcos. Rule out பண்றது எதெல்லாம் பண்ணுவீங்க? Fourth rule out பண்ணோம். Mainly by acquiring. Okay. Then third despite new entrant Reliance Jio's pricing onslaught. Pricing வருமா? Pricing onslaught. Price onslaught. Price onslaught. Then second, managed to hold on to and even grow their subscriber market shares. Manage to hold to தான். on எங்க வர போறதாங்க? It should be removed. on எதுக்கு வரணும் அங்க? preposition அவசியம் இல்லையே. Manage to hold to and even grow there. அவ்வளவுதான். hold on to வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So second part is also not there. So first part, that is correct. India's older mobile operators Bharti Airtel, Vodafone India and Idea Cellular have as for managed. அவ்வளவுதான். Okay. Then 27th, the Reserve Bank's decision to hike priority sector lending PSL slabs will allow first time home buyer availing high loans at better terms, which in turn will prop in sales in the affordable housing segment, real estate experts said. Second part la first time home buyer availing வராது. ing வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. buyer to avail high loan. Okay. higher loan. To avail higher loan at better terms. வெறும் high loan வராதில்ல, higher தானே வரணும். If it is a loan, higher loan, lower loan, which in turn will prop in sales in the affordable housing segment. So thirdum firstum தான் நீங்க யோசிக்கணும். The Reserve Bank's decision to hike priority sector lending PSL slabs will allow first time home buyer to avail higher loans at better terms, which in turn will prop in sales in the affordable housing segment.
ரியல் எஸ்டேட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சே. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இல்லைன்னா தேர்ட் பார்ட் தான் வரணும். விச் இன் டர்ன் வில் ப்ராப் இன் சேல்ஸ் கரெக்டா? விச் இன் டர்ன் வில் ப்ராப் இன் சேல்ஸ் கரெக்டா? which will in turn prop in sales. It should be rearranged. So there is a error. Ama. Which will in turn prop in sales. Which will should be after which. Okay. So first part da. Reserve Bank's decision to hike priority sector lending slabs will allow. So first part. தி இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் என்னென்னா சி நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் படிக்கும்போது கரெக்டு தப்பு வரும்போதே கரெக்டு தப்புன்னு நினச்சிடுவோம். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் தி சென்டென்சஸ். நம்ம திருப்பி ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை படிச்சுக்கணும். சி டைரக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குது. ஒரு 5-6 கொஸ்டின் படித்த உடனே பை ஓவர் சைட் வி வில் டூ அ ராங் திங். அதெல்லாம் தான் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஹவு கான்சன்ட்ரேட்லி யூ ஆர் டூயிங் இட். That is more important. Your concentration is more important here. Not that உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் தெரியல கரெக்ட் சென்டென்ஸ் கரெக்டு தப்பெல்லாம் கிடையாது. இல்லை, attitude towards your concentration. How you concentrate on your work. That is more important இங்கே. Okay. So next 28th. The intelligence army of the indirect tax department has served notices to 10 of the biggest casinos in Goa to evade service tax and has simultaneous initiative and investigation. Simultaneously ly varno. Service tax and has simultaneously initiative. Okay. So fourth kadayadu. To 10 of the biggest casinos in Goa to evade service tax. To evade service tax varadu. For evading. For evading. இந்த இடத்துல for evading. For evading service tax. So third and fourth ruled out. The intelligence army of the indirect tax department has served notices. Notice. Yes கிடையாது அந்த இடத்துல. So first part, the intelligence army of. Okay. Then 29th. Indian handset makers have asked the government to rational taxes levy on batteries and issue a clarification that the GST on lithium ion batteries used in features phone should be levied at 12% on par with the rate on parts used to make mobile phones. இதில் என்னென்ன கரெக்டு தப்பு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இந்தியன் ஹேண்ட்செட் மேக்கர்ஸ் ஹவ் ஆஸ்க்ட் த கவர்மெண்ட் டு ரேஷனல். டு ரேஷனல் வருமா? டு ரேஷனலைஸ். Indian handset makers have asked the government to rationalize taxes levy on batteries and issue a clarification that GST on lithium ion batteries used in features phone should be levied. Features varadanga. And rationalize taxes levy on batteries varuma? Levied on batteries and issue a clarification that GST on lithium ion batteries used in featured phones should be levied at 12% on par with the rate. Fourth. Jio's disrupted foray in 2016 on back of freebies, leading incumbents to offering competitive tariff to take up billionaire Mukesh Ambani backed rival. Jio's disrupted foray in 2016 on back of
freebies, leading incumbents வராது, leading. Offering competitive tariff, okay. To take a billionaire, Mukesh Ambani backed rival. Jio's disrupted foray in 2016 on back of freebies led in incumbents to offering competitive tariff. Incumbents to offering வருமாங்க வராது. To take up, ஆமா, to offer competitive tariff, to take up billionaire Mukesh Ambani backed rival. To take up billionaire. Jio's disrupted foray either first இல்லனாக்கா third on the back of freebies. Third தப்பு. Fourth, offering competitive tariff third தப்பு. To take billionaire fourth. Either first or fourth. Second one la led in incumbents. Leading வராது. ஆமா, freebies led, LED past tense. Led in incumbents to offer competitive tariff to take up billionaire Mukesh Ambani backed rival. On back of வருமா? On back of Jio's disrupted foray in 2016 on back of freebies வருமா? Jio's disrupted foray in 2016 on back of freebies led in incumbents to offer competitive tariff. On back of வராது, on வராதுங்க. So third, fourth தான் correct. To take up billionaire. Jio's disrupted foray in 2016 to back of freebies, led in incumbents to offering competitive tariff to take a billionaire. On back of வராதுன்னு நினைக்கிறேன். I'll just check. To on the back of Jio's disrupted foray in 2016 on the back of freebies led in incumbents to offering competitive tariff to take up the billionaire Mukesh Ambani backed rival. So அப்ப இதுல வந்து சாய்ஸ் வந்து all are incorrect தான் வரணும். 5 sir. Tell me. Break out. 10 minutes break out ஆக்குங்க. தேவைப்பட்டா எடுங்க, இல்லனா பரவாயில்லை. உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லையா? எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. பரவாயில்லை. We'll have a break. Last question வந்து all are incorrect. ஏன்னா the ரெண்டு இடத்துல missing. So எல்லா sentence, each and every part of the sentence வந்து there is a mistake. Option 5 இருக்கு ஒன்று, all are incorrect, அதுதான் வரணும். தி வரணும், ரெண்டுத்துலேயுமே தி வரணும். ஆமாம். டு டேக் அப் தி பில்லினியர், டு டேக் அப் பில்லினியர் வராது. டு டேக் அப் தி வரணும், ஆர்டிக்கல் இருக்கணும் அங்கே.
பிரேக் தான் வேணுமா, வைண்ட் அப் பண்ணலாமா? யூ ஹாவ் டு சே. வைண்ட் அப் பண்ண தூக்கம் வந்துட்டா? ஓகே, வில் ஹாவ் அ பிரேக். ஒரு 10 minutes, 10 to 15 minutes பிரேக் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு half an hour. ஓகே, ஐ வில் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ மச். தேங்க்யூ. இது இது எடுக்கணுமா? இது எடுத்துக்கணும். ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் ஆகிடுமாடா? அது ஆஃப் ஆகிட்டான். இல்லை, இது